we told you in January that we will go to Mbombela, from Mbombela to Moses Mabhida, from Moses Mabhida to FNP. That's where we will come for Siyanqoba rally. Vali horo la AC barato tazarubande wa FNB ka for labo la kunga wa kiti maperoni again. Vachimiswa chinecha koraba sta uchimbidzwa ziketo bariketo za no shango zidoba ziboforwao. No, we're not ready. But it's not only, it's a process. I keep saying that it's like a pilot license. There are a certain number of hours that the referees need to go through. We need to start that training. Marugwane wakarewe chimbidzana mitambo ya chipuga cha nafasi ya FIFA wa Victor Gomes vari dzanyo za utoma VR panokala fika chipembe zono vapanda. Nda ndi madekwana ari kuvatanganidza ka Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2. Vali horo la ANC vunduni la Gauteng vari va kototo dazar bandu la FNB mba machero nga mgibera ngabone bane li horo ili la ANC li kototo fara bepa lalo la Siyanqoba uvala mafuru azikhetho zenezo mba machero. Valor la ANC vunduni la Gauteng bodi gana chotho dazar bandu la FNB luno la dalanga bathu ba zwigidi zwa futahe. Mungwali wa lehoro la ANC boti khenqiza bari ba khototebedzera ndele ya netshedzwa ba ofisiri ba ulwane ba lehoro ba lushaka uri ba je budifinduleli ha u vhona uri stadium tsho dalanga ndila ine tsha sala tshi sina na vhupfelo ha mare. Iyi ndi ndila ine lehoro le bosi la khou ṱoḓa u ishumisa u ḓisumbedza uri ḽi kha ḓi vha na nungo vhukuma. Coming from Gauteng, we were told to fill the stadium. We are filling the stadium on our own. And we are bringing voters who are registered. Every bus that is coming and every person who's coming here through Gauteng is a voter, is a registered voter. We are very confident of that. There's a march which we will lead from Soweto, from Deep Kloof. We want to show you what people of Soweto are saying about the African National Congress. Zwichezo ralo mungwali general wa ANC bo fikile mbalula vari lehoro la ANC li ḓo imedzana tshoṱhe na thaidzo ya nḓisedzo ya tshumelo ine ya khou kwama vhunzhi ha mimasipala. From the length and breadth of this province, we have filled FNP before with Gauteng only. We have had build-up Siyanqoba rallies, community meetings, door to door. So Siyanqoba, always we come to the calabash. So we told you in January that we will go to Mbombela, from Mbombela to Moses Mabhida, from Moses Mabhida to FNP. That's where we will come for Siyanqoba rally. Vombalula vamba izwi zwoṱhe musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo nga bepha la ANC la Siyanqoba line la khou ḓo fariwa nga mugivhela fhaḽa stadium tsha FNB. Nkethini wa lehoro la Democratic Alliance ka vhuimo ha mulanga vundu la Gauteng Bo Solomon Simanga vari va ḓo wisa fulufhelo la vhabindudzi arali vha nga khethiwa khethonogute dza vhege ḓaho musi vha tshi khou amba guvhanganoni la vundu line la Firia vha tsena ngei Soweto. Vho Msimanga vari vhabindudzi vha khou ṱoḓa muvhuso wa vhathu u sa ḓo tswa tshomedzo dza muvhuso. Tshiṅwe tshine Msimanga tshine vha khou lila ngatsho ndi tshivhalo tsha vhaswa vha sa shumiho zwihulusa vhuṱhapidzo pfunzo dzavho. We're already talking to a lot of business people, both here and internationally as well. I can tell you that there are people who are excited to work with us. There are people, because we are working with well-renowned scientists and engineers who are working with us on spaces of electricity, on spaces of water, on spaces of roads. And once we start saying to the investors, these are the people that we're working with, they are saying to us, we can bank on you because this is not just politicians who are eager to start stealing money, but you are talking to people who know what needs to happen and who are ready to then help us to then get things going. So we will be able to attract investment, we will be able to then get people into jobs, and we will be able to reduce the dependency on the grant system, which is not sustainable. The crisis of the finances today have nothing to do with Solomon Simanga. The ANC in Botswana, under administration in about 2019, and they looted Botswana. And ever since then, we've been trying to rebuild.
mutshimbidzi wa dzikhetho wa lihoro la EFF vunḓuni la Gauteng Vho Mbuyiseni Ndlozi vha khou thudzela kule khonadzeo dza ṱhanganelo vhukati ha lihoro ḽavho la lihoro la ANC nga nnḓa ha izwo vha ri nyofho dzine vhathu vha vha nadzo dza muvhuso wa lihoro ḽavho a dzo ngo fhambana na nyofho dza musi hu tshi bva kha muvhuso wa tshiṱalula hu tshi thoma u vha na muvhuso wa demokrasi vha ri lihoro ḽavho ḽi khou dzhena khethoni idzi ḽo ḓiimisa nga ḽoṱhe. This discourse mobilizes black people, for an example, to focus on the crumbs that fall from the master's table, focus on 2% of the economy, leave the mines, leave the banks, leave the farms, in the hands of a minority in the country, and a minority of which remains white. That's what the Doomsday Coalition really represents, is the Swart and the Rooi Gevaar. They are basically taking their script from the old apartheid days. Chanda chakale cha president wa lihoro la ANC wa David Mabuza vari vana pulupela lihoro lidowana gundo khethoni dza vhege ḓaho vunḓuni la Mpumalanga. Vho Mabuza vho vheka furo la kunga vhakethi ngei Hokana tsini na mkhuhlu vhuponi ha Bushbuckridge vunḓuni la Mpumalanga. Nga nnḓa izwo vho ita na u fara bepha ḽiṱuku ḽa Siyanqoba u rengela phanḓa ḽihulwane bepha mafheloni a ino vhege. We were called by the leadership of the ANC to come and assist. So my name was called and I went in. So I'm here. I've not deployed myself. I'm deployed by the leadership of the ANC. So I'm here at the behest of the leadership. I took time to rest. At the time I was not well. I looked after my health. And I'm good now. I attended my health. I'm still attending my health, but I'm super now. Resting, giving a bit of time to my family. It was very exciting to see them. This is a movement that has liberated all of us. People died for this movement. We've made some strides, we've made progress. Of course, we can't really say it's enough. We know it's inadequate. We're still committed to do more. But we invite the citizen also to participate actively in the development of the country. Marangaphanḓa wa lihoro la EFF Vho Julius Malema vha ri vhukando nga mashango a Norway, Spain na Ireland a u dzhiela nṱha u ḓiimisa nga hoṱhe ya shango la Palestina ndi ḽiga ḽa ndeme. Mashango aya mararu ane a wanala Europe o ḓivhadza uri a khou dzhiela nṱha shango la Palestina sa muvhuso wo ḓiimisaho nga woṱhe u bva vhege ḓaho. Vho Malema vho amba izwi kha fulo ḽa dzikhetho ngei Muleji nnḓa Polokwane vunḓuni la Limpopo. That is a very progressive move. That's what we're going to do when we take over government. We're going to fight for the people of Palestine. We're going to remove the Israeli embassy in South Africa because we can't share territory with murderers. Parliament has in fact agreed with us on that point, and majority, more than 2/3 majority of Parliament voted in favor of that decision to remove the embassy of Israel. So the victory of the EFF will be dedicated to the oppressed nation. Dzangano la vhadzulapo la Defender wa Democracy ḽi khou amba uri ḽi na pfulufhelo ḽa uri khetho guṱe dza vhege ḓaho dzi ḓo tshimbila zwavhuḓi na u sa dzhia sia. Iḽi dzangano ndi ḽiṅwe ḽa madzangano o ḓiimisaho nga hoṱhe a no fhira ḓana fuṱhanu ane a ḓo lavhelesa khetho dza ṋaṅwaha. Nga nnḓa ha izwo dzangano iḽi ḽi khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha konḓelelane u fana na nga miṅwe miṅwaha. Afrika Tshipembe ḽi ḓirwa khana vhukuma nga khetho dzo vhofholowaho u bva tsha muvhuso wa demokrasi tsha miṅwaha ya furaru yo fhiraho. Fhedzi na zwo ralo hu na mbilelo dza uri izwo zwi nga shanduka kha khetho guṱe dza ṋaṅwaha dzo dzhenelelwaho nga vhanzhi nahone zwine a zwo ngo ḓowelea. Vha dzangano ḽa vhadzulapo ḽa Defender wa Democracy vha ri vha na fulufhelo uri ḽino shango ḽi kha ḓi bvela phanḓa na u sumbedza nyaluwo siani ḽa polotiki. Zwo ralo vha vhona zwoṱhe zwi ḓo tshimbila na kha khetho idzi. The Constitutional Court thankfully ruled on the problematic nature of whether or not the former president
would be able to legitimately go to Parliament as a member of Parliament. And the hope that we have is that that clears the concerns that some may have. Of all of the emergent democracies in which I have worked, this one is unique in its successful holding of a succession of elections with no violence, no tribulation, no serious court cases. vadzangano ili la defender wa democracy vari u ḓo vha ho rumela vhalavhelesi vha dzikhetho vha tshivhalo tsha tshigidi maḓana mavhili na malo u mona na zwiṱitshi zwa u khetha kha mavunḓu oṱhe a ṱahe. We also have partners who are doing similar work that we are collaborating with in terms of ensuring that we are spread proportionally in all provinces and work together to get the reports in all these voting stations. Vazwigwada zwilwelaho pfanelo dza vhadzulapo vari vha khou tikedza fulo iḽi. We therefore want to implore all South African citizens to participate in the electoral process and to go out and vote. We are in that moment when the elections on 29th May is indeed a turning point in the history of our country. The constitutional rights are yet to be realized and experienced by all who live in our country. Let next week be a trigger when these rights become a reality. We are playing a huge role in analyzing those manifestos, political party manifestos that are there, and in actually making sure that we identify those red flags that are under education or actually that links to it. Vadzangano ili vari mbilu dzavo dzo rula nga khaṱulo ya khothe ya ndayotewa kha fhungo ḽi kwamaho u nga vhuyelela ha phalamenndeni ha phuresidennde wa kale vho Jacob Zuma hune vha ri fhungo iḽo ḽo vha ḽi tshi tou vha mupfa khavho ngauri ḽo vha ḽi tshi nga sia khetho dza ḽino dza uno ṅwaha dzi tshi nyadzisea. Muhatiri wa kale ono thaho vho Yvonne Mooro vho ṱalutshedziwa sa muhaga wa zwa mulayo we a vho ḓikumedzela nahone a sa shumele ene muṋe. Mbulungo ya vha Mooro yo farelwa Bryanston ḓoroboni ya Johannesburg namusi he vhaṋe vha mbulungo ya muvhuso yo khetheaho ya khethekanyo ya u thoma. Mushumo wa mbulungo ya tshipentshela ya tshiofisi ya khethekanyo ya u thoma ye vha vhuya vha vha muhaṱuli wa khothe ya ndayotewa vho Yvonne Mooro vhane vha vha vho no ḓinotha wo farwa namusi kerekeni ya Catholic Bryanston fhano Johannesburg. This is an occasion to celebrate the life of Justice Yvonne Mooro. Much as we mourn her, we are also here to celebrate her life. Because we gather here today to lay to rest a great South African, a champion of human rights, an outstanding jurist and an icon of gender justice in our country. And through her life and through her work, I would call her Imbogoto. Justice Yvonne Mooro was a pioneer. In so many respects, her legacy is a tribute to resilience, to principled activism, and to steadfastness. No matter how great the obstacle or how difficult the climb. Muhaṱuli muhulwane vho Raymond Zondo vho khoḓa phuresidennde kha u ṋetshedza vho Mooro mbulungo ya tshipentshela ya khethekanyo ya u thoma. We have come together this morning, this afternoon, to pay our respects to our departed sister and colleague, Justice Yvonne Mooro, and to convey our condolences to the Mooro family, especially her children, all relatives, friends, and her loved ones, and to give them support during this difficult time. Tshanḓa tsha muhaṱuli muhulwane vho Mandisa Maya vhoelwa ṱhama yavho. The passing of Justice Yvonne Mooro is a colossal loss
that has shaken us all to the very core. She was not only a trailblazing nurse, teacher, lawyer, and judge, but she was also a mother, a wife, a sister, a mentor, a colleague, a dear friend, a gender activist, and champion of the rights of women and children. Mavon, I said the other day that I couldn't and haven't ever imagined existence without you. You were so full of life, so youthful, had so much energy that it was impossible to see the end of life for you. Vomkhoro voshuma zwihulu kha u lwela pfanelo dza vhana na vhafumakadzi o katelwa na vhathu vhoṱhe. Dzivhulwa na Njelele, SABC News. Vasungu vhe vatechera kule ri a vhuya zwino zwino usikale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC2. Muimeleli wa mulayo wa vhahwelelwa kha bulayo ḽa Senzo Maiwa Vho Thulani Mugwembe Zulu vha ri a huna vhuṱanzi na vhuthihi ha ṱhingothendeleki vhune ha ṱumanya muhwelelwa wa u thoma na wa vhuraru kha bulayo iḽo. Vha ri muhwelelwa wa vhuvhili ane a vha Bongani Ntanzi khathihi na muhwelelwa wa vhuraru ane a vha Mthobesi Mncube vho vha vha sa ḓivhani nga ṅwaha 2014 ṅwaha we Maiwa a vhulawa ngawo. 482 yes 7044 yes 358 yes the second number 072 yes 938 yes 24 yes 98 yes those are numbers for Kelly Kumar. Those two numbers are for Kelly Kumar. And I have an affidavit made by Kelly Kumalo to say those were the numbers that she was using on the day Senzo was killed. I'm just putting a background. So now, to draw your attention or to employ your skill as a data analyst, I'm putting to you that there was no communication between Kelly Kumalo and accused number 3. Looking at those numbers and on the event of the 26th of October, you will find no communication between accused number 3 and Kelly Kumalo. Varangaphanḓa na vhaimeleli vha mivhuso ino fhira fu ina u mona na ḽifhasi wa General Mbulungo ya Presidente wa shango ḽa Iran Vho Ibrahim Raisi ḓoroboni ya Tehran. Vho Raisi o lovha musi bufho ḽavho ḽi tshi wa tsini na mukano wa Azerbaijan nga Sondaha. Bufho iḽo ḽo vha na vhaṅwe vhaofisiri vha muvhuso wa shango iḽo vhane a katelwa na minista wa muhasho wa mafhungo a nnḓa. Murangaphanḓa muhulwane Vho Electoral Ali Khani murangaphanḓa mushumo wa thebolo fhala musanda wa Tehran shango ḽine ḽa vha vhukovhela Asia ḽo ḽi khou fara mushumo wa u ḓo fhelekedza Presidente Vho Ibrahim Raisi khathihi na vhaṅwe vhaofisiri vhahulwane vha muvhuso. Now stand and join in observing a minute of silence in remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the President of the Islamic Republic of Iran, Ibrahim Raisi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, Hossein Amir Abdullah Ian, and all passengers, and to present its condolences and sympathy to their families and the people of the Islamic Republic of Iran. Va United Nations varia vatuti vari chivangi cha khombo iyo ndi mini. I won't speculate as to what they'll claim. Again, they have to conduct an investigation to see what the cause of the crash was. It could be a number of things: mechanical failure, pilot error, you name it. Vashango la Iran vota matua matano aurira na wana mga mashango angao Lebanon, India na ba United Nations abako pepetisa fraga yotsela fasi utenipa President Vho Raisi ba doswitwa ene habo fala Mashhad galabuna.
Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya khou vhonala dzika tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rands 44 cents ngeno bondo ndi 23.44 cents ngeno euro ndi 19 rand 97 cents ngeno pula ya Botswana ndi 1 rand 35 cents. Mikope phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2344 ngeno platinum ndi 1031 ngeno oil singo kunakiswaho ndi 82.19 kafagi. Ndi matekwana karambudira nyimelo ya mucho ya matekwana ana mosi matekwana ano kubonera mimuya inia kubutsura nga buhari kutoba hapo rabona mashota sikati kala achikophela phela bala chipembe hashango musu shaberesa hapo kutoba hapo rabona aiwa ila mimuya kile dine ya manda karambudira bere sur machero hone litocha limanga chibumbe yote musu shaberesa nyimelo ya mucho ya machero kutoba hapo ya sumba aiwa ngakaduvua huna makore ya doba hapo phela phela musu chenela ngangumesha ngona hone